like to give special thanks and gratitude to Chairperson Professor Ibrahim Al-Naimi for his hospitality and his support for allowing us this opportunity. My name is Mary Saliba. I am an Australian Lebanese journalist based in Qatar. I work for Al Jazeera English. I'm very passionate about the youth in this region, and this is why I'm here. So it is my absolute pleasure to moderate this particular event and be amongst these young, very bright women who are at school in Qatar, because at the end of the day, they really are the future, and I think they are going to progress interfaith dialogue in the best way possible. We would like to start with, let me begin. The primary topic of this session is how social media can work to face extremism. As we know, extremism is a very prominent contemporary topic. It's dominating the news agenda all over the world. It's a problem that hasn't yet found solid solution. It really is a big question mark. We are going to talk about facing extremism in social media from two different perspectives, from a Christian perspective and from an Islamic point of view. So we will start with our first speaker, Temi Tope. She's in Year 11 and she's at the American School in Doha. Thank you. Good evening, ladies and gentlemen, honorable delegates, and esteemed guests. As three young representatives of the Christian faith, we would like to share with you our views on how to harness social media to face extremism. We would like to start off by defining the terms and framing the parameters of our argument. Social media is a phenomenon that has recently become a major force of influence in our everyday lives. From Facebook to Twitter to Instagram, spilling into politics, to fundraisers, to entertainment, media is an effusive force that has been able to enter almost every facet of our everyday lives. Social media networks enable people to communicate with others around the globe and share perspectives, opinions, pictures, news, and current events. There are over 1.15 billion people using Facebook worldwide. That is over 1/7 of the global population. The youth is also a major constituency using media. Youth between the ages of 16 and 24 are the largest group using social media sites. The internet has been a way to level the global playing field. It gives billions of people who would have otherwise been unheard a voice. For example, a few years back, the creation of a Kony 2012 video about a brutal guerrilla war leader was viewed by over 100 million people worldwide. Social media enabled the rapid spread of awareness about the cause. Although it offered a simplified perspective on the situation, it was able to incite global political action in the aim of resolving the issue. However, media's expansive power can also be manipulated and taken to the extreme. With the rapid speeds at which information circulates and the ease at which one can type messages, it is very easy for things to get out of hand. The computer screen can easily become a pathway to distortion and gross exaggeration. Ideas can be blown out of proportion, and the truth can be manipulated. In the same regard, it can also be used to build on the vices of human behavior. The notions of material obsession and pride can be exaggerated by the constant need to share one's pictures and receive praise. When individuals hide behind their computer screens, it becomes easier to create a facade or distort one's personality. Social networking has made it possible for us to fall prey to cyberbullying, vicious gossip, and stretched truths. The world has witnessed many people that have been labeled as extremists. Due to the boundary-pushing nature of their ideas or the counter-cultural implications of their views, they have been labeled as radicals and fundamentalists. However, the nature of their ideas wasn't always negative or harmful. They could have been messengers of love or of equality, or of any idea that disrupted the current status quo of the era.
Today, the word extremism has a negative connotation, which implies malevolence, violence, or some form of ill intent. And it is pertinent to distinguish the difference between these forms of extremism. The negative version is what we seek to diminish, while the positive form is what the world needs. Social media can overwhelmingly be used as a force of positive change. We as youth have been given an amplified voice through social networking. By working these social networks to our advantage, we can make strides towards combating the misfortunes of the world. Through enhanced global communication, social media can foster a sense of cross-cultural or international understanding, a sense of unity. It can be used to raise awareness of global issues and begin positive global transformation. Thank you. Now I would like to invite my teammate Shweta Epan to take the podium. Okay. One second, let me introduce you. Okay. Let me introduce you. Okay, our second speaker, Shweta. She's a Year 11 student from Birla Public School here in Doha. She's going to talk about how the Christian faith can be present in social media. Thank you, Shweta. Distinguished guests, dignitaries, and delegates of the Interfaith Conference, good evening and warm greetings to you all. First, let me express my sincere thanks for giving me this opportunity to address this August gathering and share my team's view on the subject, harnessing social media network to face extremism. My teammate Temi Tope Akinade, in her speech, defined social media and extremism. In the next 5 minutes, I wish to dwell on the Christian perspective on social media and the Christian perspective on extremism. And the next speaker will address you on how the power of social media can be used to face extremism. It is true that new technologies are giving birth to new ways of learning and thinking, with extraordinary opportunities, establishing relationships and building fellowship. If technologies are used with wisdom, it can contribute to the desire for truth and unity, which remain the most and profound aspiration of each human being. But it is unfortunate that media's expansive power is manipulated, leading to possible cyberbullying, vicious gossip, and stretched truth. The Christian way of being present in the digital world means being open and honest, responsible and respectful of others. Our communication should be consistent with the messages and teachings of Jesus and make the best use of social media by reflecting the unchanging principles of the Holy Bible. For instance, God asks us to be pure. So everything we share or comment on should promote honesty. He tells us to love others. So we should never write anything unkind or unloving. He tells us to prefer others ahead of us. So we should avoid posting things which would tempt, hurt, or lead others astray. In the Holy Bible, we are taught to think on what is true, honorable, right, pure, lovely, admirable, excellent, and praiseworthy. And what we share should promote love, peace, and equality. Turn the pages of history, and we see that the world has witnessed many messengers of love and equality who disrupted the status quo of their era, and these messengers were labeled as fundamentalists or radicals. The prophet Amos, who walked on earth in the era before Christ, was considered a radical for crusading against social injustice. Let justice roll down like water and righteousness like an ever-flowing stream. Jesus Christ was also considered a radical, even though his preachings centered around the gospel of love. Love your enemies, bless them that curse you, do good to them that hate you, pray for them that despisefully use you, persecute you. These were his teachings.
Martin Luther and Abraham Lincoln were also considered radicals of their time. Martin Luther King Jr. was designated a radical by his critics because he was trying to bring about a change too quickly that was tearing apart the fabric of the American society that time. The radicalism followed and practiced by Amos, Jesus, Martin Luther, Abraham Lincoln, Martin Luther King Jr. were peaceful and rooted in creative and compassionate set of values. It carried the illuminating torch of empathy, the capacity to see you in me and me in you. Rooted in compassion, their creative extremism brought healing, wholeness, and hope. In today's world, we see, hear, and read about radicals or fundamentalists who are rooted in an ideological thinking that carries a knife, a stick, or a gun that imply malevolence and violence, causing suffering in the lives of ordinary people. Therefore, it is pertinent to distinguish the different types and different forms of extremism. The negative form is what we seek to diminish, while the positive form is what the world needs. And I believe that this power, this persuasive power of social media can be used to communicate to the ideological extremists and their followers who thrive in this social media network. To tell you how it can be accomplished, I relay my position to the next speaker, Bilan Biju, who will speak to you on the ways and means to do it. Thank you. Thank you, Shweta. Very compelling points. Okay, moving on to the third speaker to talk about facing extremism given a Christian context. Bilan, she's a Year 12 student at Delhi Public School. Thank you, Bilan. Social networks have played the role of a field to nurture extremism, but we can use the same field as a power against it. Honorable executives, fellow delegates, and patient listeners, today I bring before you SOLAE, Solutions to Active Extremism. In today's world, social media, in the wrong hands, has the power and the potential to create animosity between people groups and between different faith groups. The spreading of inflammatory messages over social media can lead to situations that in the end bring violence and bloodshed out in the streets. We, as people of faith, cannot turn a blind eye to this threat, and as good citizens must do our bit to combat this menace. Being vigilant and taking simple steps can help contain, to some extent, the amount of extremism, especially since we all realize that eradication is an impossible goal. Our team feels that this could be done in two ways. Firstly, mobilize youth with the aim of bringing about unity of purpose and of thought. By this, we mean that using networking sites like Facebook and Twitter to mobilize groups of youth living in the same neighborhood surroundings across religious beliefs, communities, and ethnicities. The social media can then be used to foster the sharing of positive ideas, opinions, and perspectives to address local and wider issues and solve them. These groups can especially target youth and youth issues. Youth who are full of vigor, idealism, and innocence become the main targets of extremist groups who try to spread their message of hate and violence by cloaking it with deceptive words that seem to correct injustice and wrongs. To counter them, these positive groups must unmask their deception by facts and truths, but do it with love. In the process, some of the misguided youth who strayed into the path of extremism can be redeemed, while at the same time stemming the growth of extremism. In other words, killing two birds with one stone. So, two goals are achieved.
One, keeping the youth engaged in social activities which will evoke in them a sense of pride and love for their community, religion, country, and above all, for another human being. Secondly, it stems the growth of extremism and with the potential to redeem some of the misguided youth. Next, taking a personal stand not to encourage and participate in discussions or activities that promote animosity in society. While on social media today, many people participate in and promote viewpoints and actions that cause discord in society. Another way for people of faith to stop the growth of extremism would be to take a personal stand and to refuse to participate in or encourage others to engage in such discussions. We know that younger generations tend to look upon their siblings, friends, cousins as role models for guidance and influence. My act or stand against extremism in social media will be seen by them and can have a positive cascading effect. To conclude, let me restate what my teammates Temitope and Shweta said earlier, that the Christian model for social media would be one that is honest, open, responsible, and respectful of others. A social media abounding with what is true, honorable, right, pure, lovely, admirable, excellent, and praiseworthy. Thank you, ladies and gentlemen. Thank you so much for that compelling talk, girls. We really appreciate it. Now, we're going to hear about how the Islamic faith can overcome extremism in social media. We're going to start with Salam. She's from Year 11 at Amna bint Wahab School in Doha. Salam, thank you so much for giving us your overview. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كان تشريفاً لنا أننا قد شاركنا في المؤتمر السادس والسابع لحوار الأديان، وها نحن اليوم من جديد نشارك في هذا المؤتمر تحت أجندة مختلفة شعارها الشباب. الشباب ودورهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي لمواجهة ظواهر ليست كأي ظواهر، بل هي ظواهر الانحراف والإلحاد والتعصب الديني. قال تعالى في كتابه العزيز: وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا. لقد خلقنا الله سبحانه وتعالى مختلفين عن بعضنا البعض لنستطيع أن نتحاور ونتعايش مع بعضنا البعض. فمثلاً خلق الله سبحانه وتعالى أصابعنا مختلفة عن بعضها البعض لأنها ستعمل بكفاءتها، فاختلافها هو سبب كفاءتها. فلو كانت الأصابع متشابهة ماذا كان سيحدث؟ بالطبع كانت ستختل كفاءتها. لذلك فالاختلاف بين الشعوب حقيقة، لذلك وجد الحوار ليوضح فكرة الاختلاف. دائما نتحدث عن الشباب وعن دورهم في المجتمعات، ولكن هل نحن حقا نؤمن بهم وبقدرتهم على التغيير؟ إن الشباب في كل أمة هم روحها، إن الشباب في كل أمة هم عماد نهضتها وسر قوتها، فهم الذين تتوفر فيهم الفتوة والقوة والحماس للعمل والقدرة على بذل الجهد والعزيمة والإرادة والرغبة في التضحية. وتلك أمور لا تنهض الأمم إلا بها، ولا تجتاز العقبات والكبوات إلا بتوافرها في كل أطوارها ومراحلها. هكذا كان أصحاب موسى وحواري عيسى وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان جل صحابته من الشباب الفتي، أمثال عمار بن ياسر وأسامة بن زيد وعلي بن أبي طالب. وعلى صعيد التاريخ وجدنا أسماء لشباب سطرت بمداد من نور في تاريخ إحداث تغيرات كبرى في مجتمعاتهم ودفع عجلة التغيير والتقدم والإصلاح، كالقائد سيف الدين قطز ابن 17 عاماً، وأيضاً الإمبراطور الروماني الشهير أغسطس ابن 18 عاماً، وكلاهما حققا مجداً شاسعاً. تحدثنا عن الشباب لكونه مغير، لكن شباب القرن 21 يختلف تماماً عن شباب الماضي، فأولئك كانت أداتهم في التغيير، ولنا نحن شباب القرن 21 أداتنا في التغيير ألا وهي وسائل التواصل الاجتماعي. أتعلمون لما هي أداة تغيير؟
لأنها تخضع لنظرية الساحر، حيث أنها تعتبر القوة الساحرة التي سيطرت على مجتمعاتنا، فالساحر هو المغير والعامل الأكثر تأثيراً في المجتمعات. فقديماً منذ الإنسان الأول كان سحر القوة الجسمانية هو المسيطر على الوضع، وبعد ذلك انتقلت موازين القوى لتشمل قوة الشعوذة، وبعدها ومع مرور الزمن ظهرت قوة من تأثير رجل الدين سواء كان في الشرق والغرب، وكان هو المغير، ومن ثم جاءت القوة العسكرية وبعدها القوة الاقتصادية التي أيضاً بدأت بالتراجع نتيجة لظهور قوى جبارة عظيمة، وهذه القوى هي وسائل التواصل الاجتماعي. إذن هذه الوسائل هي عصا شبابنا الساحرة والمغيرة، ذلك العالم الافتراضي المتنوع المداخل والمواكب للتطور العصري. ومن هذا المنطلق علمنا أن وسائل التواصل الاجتماعي لها تأثير كبير على المجتمع، على الأفراد عامة والشباب خاصة، كونهم هم الأكثر ارتباطاً وتجوالاً في هذه المواقع. وما يميز هذه الوسائل أنها منبر لعرض الأفكار والمعتقدات المتباينة وإيصالها للآخرين في فضاء رحب وواسع دون عناء ومشقة، والتغيير في الواقع والتأثير فيه بنواحيه المختلفة الاقتصادية والاجتماعية والفكرية وحتى السياسية. فهذه المواقع قد طمست حكام وحكومات في بحر من الظلام والرفض، وخير مثال على ذلك ثورات الربيع العربي التي من بادئ أمرها كانت من مواقع التواصل الحديثة التي تجمع في مقهاها ثوار الحرية ليجتمعوا على جعل الحرية واقع يعاش، إلا أن هنالك من استغل تلك المنابر بصورة تخريبية وتحكم فيها لنشر الأفكار المنحرفة المختلفة والتأثير بها على الأفراد والشعوب في جميع أنحاء العالم بأكمله، وتحبيبها لهم وزرعها في عقولهم، ومن ثم يصبح المتأثرين بتلك الأفكار المجانبة لجادة الصواب مؤثرين بدورهم على الآخرين، وهكذا نجد أن دائرة الخطر في ازدياد والفكر السليم في خطر. لعلنا نسلط الضوء على أبرز تلك المظاهر السلبية التي أسهمت وسائل التواصل الاجتماعي إسهاماً واضحاً في انتشارها، عارضين لها عموماً وكيف تصدى لها الشباب الذين واجهوا تلك الظواهر بكل روح عصرية. والآن أسلم الراية لزميلتي آية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Thank you, Salam. Thank you for that compelling introduction about the Islamic faith. Our next speaker, Aya, from Year 11, Amna bint Wahab School also, is going to give us a more detailed account of how Islam can really overcome social media problems when it comes to extremism. Aya, if you can please take the floor and explain, take your time. We are okay for time, so please go ahead. Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم. نحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استوقفتني قصة لعلي أبدأ بها حديثي. مكان بلا قيود، كل شيء فيه مباح، شخص يلهو بإصبعه كيفما يشاء حتى كاد أن يصيب عين شخص آخر بجواره، وإن سألته ما الذي تفعله يجيبك بكل بساطة: حرية. حرية؟ هذه هي الحرية التي يزعمونها؟ ألم يستمعوا لمونتسيكو حينما قال: تنتهي حريتك حيث تبدأ حرية الآخرين؟ ألم يؤصل الإسلام لهذه القاعدة الإنسانية الفطرية حين قال: لا ضرر ولا ضرار؟ فهمهم الخاطئ لمعنى الحرية كما أثبتنا الآن أفرز فكراً آخر يمكننا أن نسميه بالفكر المنحرف. وتعريفاً للفكر المنحرف يمكننا أن نقول بأنه هو الفكر الذي لا يلتزم بالقواعد الدينية والتقاليد والأعراف والنظم الاجتماعية السائدة والملزمة لجميع أفراد المجتمع. فجميعنا على علم ودراية بأن العالم يشهد تقدماً عظيماً في مجال التكنولوجيا، حتى أصبح عصرنا يسمى بعصر الاتصال والتواصل. إلا أن
هذه التكنولوجيا كان لها فعل الساحر في زيادة الانحراف الفكري والترويج لأفكار المنحرفين فكرياً. ولعل هذا يعود إلى مصدرين رئيسيين، ألا وهما الانحراف الفكري عن الدين والانحراف الفكري باسم الدين. ولا يخفى على عاقل العوامل التي أدت إلى التطرف والانحراف الفكري، نوجزها في 3 عوامل رئيسية، ألا وهي العوامل التاريخية والسياسية والاقتصادية. فللأسف أصبحت عقولنا نحن الشباب أماكن لحشو المعلومات التي لا تقدم عطاء فكريا نافعا، وإنما ضربا من ضروب الخواء الفكري والتحريف الثقافي التغريبي. لكن هنا لا نستطيع أن نغفل أن لسوء التنشئة الاجتماعية نصيب الأسد في جميع القضايا الشائكة، ولعلها من أهم أسباب الانحراف الفكري لدى الشباب. إذا إن أسلوبك القاسي الرافض للتعامل السوي بينك وبين ابنك يخلق فجوة بينك وبينه، مما يؤدي إلى جر الأبناء للبحث عن بيئة أخرى تحتويهم وتتقبلهم. وعادة ما نجد نحن الشباب هذه البيئة متمثلة لنا في مواقع التواصل الاجتماعي، والتي للأسف بها ما بها من تشويه لفكر الشباب. ثم يأتي دور سبب آخر أخطر بكثير، ألا وهو قوة الجماعة المرجعية. غالباً ما نتأثر نحن الشباب بالأفراد الآخرين بطرق ودرجات مختلفة، وهؤلاء الأفراد يعتبرون مرجعاً للشباب في الأفكار والقيم، وهذا بالتحديد ما يسمى بقوة الجماعة المرجعية. فتقدم هذه الجماعات للشباب معتقدات وأفكار عليهم أن يدافعون عنها ويؤمنوا بها ويسلمون لها، ومن الممكن جدا أن تكون هذه الأفكار مجرد أفكار ناقصة أو مشوهة أو عدائية نحو الأفراد والمجتمع. وتعد مواقع التواصل الاجتماعي ساحة لانتشار هذا النوع من التقديس، لما لهذه الشخصيات البارزة من وجود على صفحاتها. ولعل بحثاً بسيطاً على الإنترنت كفيل بأن يقدم لنا العديد من الأمثلة المفجعة التي تروج لهذه الأفكار. فنجد العديد من المنحرفين فكرياً يقتدون بإبليس الرجيم في حرية الفرد بفعل أي شيء لديه. وعلى تويتر نجد التلاعب على المنطق لدى الشباب عن طريق نشر التغريدات المشككة في المنهج والتشريع الديني تحت مسمى حرية التعبير. نأتي الآن إلى أهم جانب، وهو الجانب الذي نحن هنا لأجله. كيف حاربنا نحن الشباب هذه الانحرافات الفكرية باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي؟ لقد كان لنا نحن الشباب جهود في محاربة التطرف الديني عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فنجد الصفحة الجمعية المصرية لمناهضة التطرف الديني والمذهبي، وشبكة أخرى لمحاربة التطرف الفكري على الفيسبوك، والمنظمة العالمية لمواجهة التطرف شهود، وهي منظمة تعمل على محاصرة التطرف والمحرضين عليه، برنامج أسلحة والذي تبثه قناة فور شباب، والذي يعمل على تقديم أسلحة فكرية وثقافية للشباب المسلم تعينه على مواجهة ومحاربة الهجمات الفكرية التي يتلقاها عبر هذه المواقع. أيضاً موقع إسلام تاج الذي يعمل على عكس الصورة المشرفة للإسلام والمسلمين حول العالم بمحاولة لصد الهجمات الداعية إلى تشويه الإسلام. نأتي الآن إلى الموقع الرسمي للداعية مصطفى حسني على شبكة التواصل الاجتماعي الفيسبوك، الذي يعمل فيه على تحصين الشباب من مخاطر الانحراف والتطرف. وجدير بالذكر أن عدد المعجبين بهذه الصفحة تجاوز 8 مليون معجب. كما أخذ اليوتيوب أيضاً الحيز لمحاربة التطرف عبر الفيديوهات التي تحمل تساؤلات حول كيفية محاربة التطرف الديني، حاملة الأجوبة والوعي في طياتها. كان هذا مظهر من المظاهر، وهناك مظهر آخر أكثر وضوحاً وخطراً، ألا وهو الإلحاد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you so much, Aya.
excellent points there about how Islam is tackling extremism on the internet. I think we will definitely have a look into those sites that you referred us to. Thank you so much. Our last speaker to talk about how the Islamic faith can combat extremism. She's going to give us some recommendations also. Aisha from Year 11, Amna bint Wahab School. Thank you so much, Aisha. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hello everyone, my name is Aisha Al-Gahtani, and today I'm going to be the third speaker from our team. I'm going to say a theory, it's very short, but I'm going to say it anyways. If I gave you this pen and told you it is a paper, for you to tell me, no, it's not a paper, it's a pen, you'd have to understand two definitions. The definition of the paper first, and the pen. That's exactly what most atheists has to do. Before they turn into being an atheist, you first have to research and know who's God in those three religions to turn into being an atheist. Now, what we're trying to do is that we want to encourage spirituality in youth and show them that spirituality is important. Now, however, 200 years ago, atheism wasn't that enormous and it wasn't that spreadable. But because of social networks and how easy things could go everywhere you want, it became dangerous. Now, only in 140 letters, you can change huge things. You can change nations, you can change people. That's why it is important to look at things from different perspectives and take care of the electronics part. Now, I've been researching a lot about atheism, and I found a website that says 11 steps and you'd be an atheist. Now, you're sitting here and your kids are with their iPads. Now, when you leave your work and you go home, you find your kids on their iPad. You find it, okay, it's cool, they're just on their iPad. But on the other way, there are people who are trying to send certain messages and they're trying to change minds. Now, when I looked at the website, it says 11 steps and become an atheist. I was like, is it that easy to change someone's life in only 11 steps? That's why it is very dangerous to leave our kids on their devices. Now, I'm not saying that we will fight atheism. No, it's just a matter of choice, really. But before someone turns into being an atheist, he should first research about God and those three religions, because it is very important to understand all other religions, and then you pick your own, right? Finally, we have a list of recommendations. First, we want to build an association of youth, a place where youth could gather and talk about interfaith dialogue. Now, there are a lot of conferences that takes care of political issues, right? But when you look on the other hand, there are not so many conferences that takes care of interfaith dialogue. That's why we want to encourage people to take care of that point and know that interfaith dialogue will help a lot into decreasing the political problems. Now, what we're trying to do is that, firstly, build an association of youth against extremism, which includes also atheism, and just teach them that you need to research about religions before you turn into being an atheist. Secondly, we want to build youth campaigns for people to gather and research and talk about interfaith dialogue, which is similar to the first one, but we want to build an association. That's the point. We want to start something from here, and we'd like to call upon governments to support us. It's really when you start something, you find it very hard, but when you follow the steps, it becomes easier and easier. That's why we want to start something from us, the youth. And when you love someone, when you love something or someone, you take care of them. That's why we want to take care of this association as much as possible. Finally, we want to communicate with search engines and social networks to market for interfaith dialogue. How market? Because what I'm trying to say is that when you have an idea, you surely want to market for it, right? Everything needs marketing. Even us as humans, we market for ourselves. When you apply for a job, all you need is a CV, right? And what you do in that CV? You market for yourself.
That's why marketing is very important. We want to market for Interfaith Dialogue and tell those search engines to support us with making announcements and advertisements about sooner conferences or anything related to Interfaith Dialogue. Finally, we'd like to thank you, Mr. Ibrahim and Naimi, for your hospitality, and thank you all for listening. Thank you so much, Aisha, and thank you to all the girls from Amina bint Wahab School here in Qatar. I think we have time just for 2 questions. Okay. I'm not sure, are the questions directed to all the girls or is just one side? Okay. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني أنا سعيدة جدا جدا بهذه الوجوه النظرة الشابة الواعية واللاتي في نفس الوقت يعني كما قالت مقدمة هذه ماريا سيدة ماريا هن من الصفوف من الصف 11 ولا أعرف هل هو الصف 11 مصادفة أو مقصودا أن يكون يعني مقابل المؤتمر، لا مؤتمر 11 فيعني حقيقة هذه مصادفة جميلة ونحن سعداء، صحيح والله يعني جميلة وسعداء بها. وأتصور أن مؤتمر حوار الأديان في هذا العام يتوافق مع أفكار المجموعة الطيبة هذه، بأن نحن نريد أن نبث ونزرع وعي الشباب بمسألة الحوار، ومن كنا أنتن حقيقة نحن نشعر بنوع من السعادة ومن النجاح في رؤيتنا إن شاء الله للمستقبل للآخرين. طبعا يعني أنا أيضا من آمنة بنت وهب، أنا مدرستي آمنة بنت وهب فيعني سعدت بأن من آمنة بنت وهب تخرج فتيات يعني يحبون الحوار. ليس عندي سؤال محدد، ولكن أتمنى لهن إن شاء الله يعني مستقبل باهر في الحوار، ويقمن أيضا بمؤتمرات وبندوات كذا شكرا في الحوار. شكرا جزيلا. السلام عليكم. أنا أيضا ليس عندي سؤال ولكن تعليق بسيط. هذه الجلسة يعني أعجبتني من أكثر الجلسات. هناك قاسم مشترك في حديث الأخوات وأيضا في السابق، وهو أن العامل السلبي لوسائل الاتصال ووسائل الإنترنت والتواصل الاجتماعي، وهو إمكانية وضع ما يتعارض مع القيم والعادات والتقاليد. السؤال كيف نتجاوز أو نحد من هذه الظاهرة؟ لا أعتقد أن هناك إمكانية تقنية أو علمية للحد، ولكن الطريقة المثلى هي التعليم والتربية، وأنتم قدمتم دليلا عمليا على هذا. أنتم في سن الشباب، أنتم المستقبل، أنتم القادة، ومع ذلك تجدون التواصل، تجدون الاستخدام الجيد لهذه الأدوات، ومن ثم فالطريق قد مهدتموه وعلينا أن نعيه. شكرا. Thank you. Yes, please. Thank you. أهنئكم، نحن فخورون بكم. لي اقتراح واحد: المؤتمر القادم ألا نأتي نحن الذين أتينا هذه المرة، أنتم نظموا المؤتمر القادم. ادعوا زملائكم وزميلاتكم من الدول العربية، من الدول المسيحية، من الدول الإسلامية، أنتم نظموا المؤتمر. إحنا الكبار، جيلي أنا وجيلنا كنا حكينا كثير ونضرنا كثير وعارفين هالقضايا، لازم يكون عندنا شجاعة نسلم القيادة لكم. نبقى معكم بنساعدكم، بس أنتم استلموا القيادة وأنتم اعملوا. وهذا اقتراحي إلك دكتورة عايشة، أنتم اعملوا المؤتمر 12. شكرا. تعلم منكم إن شاء الله. Assalamu alaikum. I'd like to ask the girls what they think the difference is between dialogue and debate.
So what is the difference between dialoguing and debating? Who would like to answer that? Bilan? Please go ahead. I feel that debate is when there are two parties where one would like to go for the issue, who would support the issue, and where another would say, a group of people would say that I'm not agreeing with you. And in dialogue, it's where most of them, everyone actually, would support the issue, stating their positive and negative impacts. Thank you. Would any other girls like to comment? Aisha? Yeah. Yes. I've been to MUN conferences, which stands for Model United Nations. And in those conferences, you basically have people to judge you while you're talking, and then they have this piece of paper while they write down the negative points. But here, it's much easier. Interfaith dialogue is easier. I'm here to talk, to say points, and people are here to listen. There's no people are gonna take notes and right now this is negative and this is positive and you lose or you win. We are all here winning. So thank you. Yes, absolutely. سمحتي أستاذة مريم تفضل. سعيد القحطاني من المملكة العربية السعودية. الحقيقة في غاية الاستمتاع بهذا العرض الرائع من البنات الكريمات، هم بالنسبة لي كالبناتي يعني ولا أقول أخوات. أشكرهن على هذا العرض. لكن لاحظت أنا من الجانب على يمين المتحدثة أنهم أبدوا الجماليات الموجودة في الديانة المسيحية وهي يعني متفق عليها ومعروفة، بينما قرأت في الجانب الآخر قلق يعني من شيء معين، ولذلك عندهم يعني يحكينا معاناة منتظرة أو هموم ربما يتوقع أن تقابل الجيل القادم. ثم ختمتها ابنة عائشة بالحديث عن الإلحاد. هل الإلحاد هو المفزع الذي فزع إليه الشباب للفرار من صراع الأديان مثلا أم لا؟ أود أن يجيب السؤال شقه الأول. أتمنى من الأستاذة ماريا وهي الأستاذة الفاضلة إذا أمكن تجاوب عليه. طبعا هذا على قدر فهمي من الترجمة، أنا لا أدري لكن هذا الذي فهمته من الترجمة. وأيضا الأستاذة أو الابنة الكريمة عائشة تجاوب على الشق الآخر. شكرا. Who would like to respond to the gentleman's comment? You have to respond. He said you. To me. I have another comment. I'm a teacher myself. I used to be a teacher, and I am very happy to see students here. I think I agree with the first row who said that next time we have to leave and leave the floor for you. Because I think I had a session before, and when I ended up, I said that we should be addressing our message to the minds, not to the memory. Because what you did now, you are talking to our minds. That is what is important with your participation. You are a concrete example that you are talking about something is happening and talking to our minds, not to our memory. Because what happened in the sessions before, we are talking about the Bible, the Quran, reminding ourselves what the Prophet said, what God said, what the Bible said, but we were not talking about the mind. What you are addressing here is what we call addressing the mind. And I think that next time we will have more of you addressing our minds, not our memory, because we have a lot of memories and we have a lot of sad memories. Thank you very much. Yes, and hopefully. And you are a great participants, the best of all. Thank you. Thank you. السلام عليكم. أولا أشكر لهؤلاء الأخوات التي قد أبدينا مهاراتهن في النطق وتعمق في الفكر والتعبير الجميل عما في قلوبهن. عندي ليس شيء آخر إلا أنني أريد أقترح. هناك تعبير أنا أرى أنه غير صحيح، يعني أن محمد صلى الله عليه وسلم جاء ليصحح عقيدة إبراهيم. معنى ذلك أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام أخطأ في عقيدة، لذلك هذا التعبير يبدو أنه خطأ. وثانيا أن محمد صلى الله عليه وسلم جاء هكذا، وجاء زمن لنصحح فيه عقيدة محمد. هذه عبارة أيضا
يبدو في رعيه خطأ، لذلك أرجو أخواتهن تصحيح هذه العبارات. السلام عليكم. Thank you. I think we'll just continue with the questions and any comments. Please, Father, in the front. Thanks, Hamdi. شكرا جزيلا. أود أن نوجه سؤالا الأب رفعت بدر من الأردن. أولا سؤال إلى الأخوات المشاركات، وثانيا دعوة للتوصيات المؤتمر حول المناهج المدرسية. ما بدا تأثير المناهج المدرسية على أن تكونوا بهذه الرؤى الانفتاحية؟ هل ساعدتكم المناهج المدرسية على تكوين هذا الانفتاح وهذا الرقي بالتفكير؟ ثانيا هي دعوة من المؤتمر كتوصيات أن يتم دراسة جميع المناهج في الوطن العربي، لأن هنالك العديد من المناهج التي لا تربي إلا على الانغلاق والتعصب. نحن بحاجة إلى مناهج منفتحة لكي تربي أجيال منفتحة مثل اللواتي استمعنا إليهم واستمتعنا بالاستماع. شكرا لكم. Yes. Okay. Thank you for that question. He asked the question. Yes. The one in the front. He asked the question to you, and then I have to answer the same question. About hope or optimism? No, about how atheism could be a part of extremism. Sure. Let's take that one at the end because that's a little bit complicated. Let's quickly answer Father's question about the curriculum, or what is it about your particular school or your educational program that has allowed you, one, to maybe understand the positives of faith and interfaith dialogue, if there's one thing that you could mention. Yes, maybe it's a teacher, perhaps someone has set an example, maybe you studied something that gave you some enlightenment about faith and how that can be a positive development for yourself and youth. Does anybody want to talk about that? Yes, please. Salam. بالنسبة للمناهج بفضل الله تعالى قد منحنا بمنهاج يعلمنا أساليب التفكير وأساليب التعامل مع التطور العصري. فمثلا بمختلف النواحي، لا يوجد ناحية معينة بل بمختلف النواحي سواء كانت علمية أو حتى دينية. فمناهجنا توضح أساليب تفكير معينة يجب أن نمشي عليها، وبالتالي هذه الأساليب ستطورنا من أجل المستقبل، وبالتالي ستطور مهارات الحوار مع الآخرين. أما بالنسبة إلى النقطة والتوصية التي أوصيتها حضرتك فهي أنا مؤيدة لها، فيجب تصحيح والنظر في جميع المناهج في العديد من البلدان من أجل الرقية بتفكيرنا وبأساليب النقاش مع الآخرين، وبالتالي نحقق شيء مشهود له نحن كشباب أو كأمة أو لدولة. وشكرا. Thank you, Salam. Absolutely. I think we all agree with that comment. One more question. Do we have time? Yes, please. أولاً أشكر رئيسة الجلسة دكتور حقار محمد أحمد من دولة تشاد. أولاً أشكر رئيسة الجلسة على إدارة هذه الجلسة الطيبة. أولاً أهني دولة قطر وأقول بأن مدرستها بخير. ثانياً أهني دكتور إبراهيم وأختنا دكتورة المناعي أن الله تعالى وهبهما بتميز. أنا أحضر على مئات المؤتمرات في العالم، ودائما الكبار يتحدثون باسم الشباب، واليوم رأيت ما كنت أود أن أراه، وهو أن الشباب هم تولوا تقديم ما ينبغي تقديمه وما ينبغي أن نسمع منهم، وهذا فيه اطمئنان كبير. وأرجو أن جميع المنابر الحوارية والمختصة بمعالجة قضايا الشباب في غير موضوع الحوار أن يعطوا فرصة للشباب للتعبير عن أنفسهم وإبداء ما في أنفسهم. وشكرا. Thank you very much, sir. We'll have to answer his question about atheism. Okay. Aisha would like to just help me.
تفضل. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أولا هنيئا لنا جميعا بهذه الكوكبة التي تدربت وتعلمت وتهيأت لنهج هذا النهج الطيب المبارك، وأرجو أن يستمر هذا النهج بدءا من القطر الشقيقة وينتقل إلى عالمنا الإسلامي. وأنا ألاحظ ملاحظة في هذه الكوكبة التي أمامي، أن هذه الكوكبة هي العالم الإسلامي وما فيه من تباين وتعدد، بل العالم الكبير. نرجو أن يكون هذه الكوكبة أن تكون قدوة صالحة عبر هذا المؤتمر المبثوث إلى جميع أنحاء العالم. فهنيئا للقائمين للعناية بأمر الشباب. وأنا أستاذ محاضر من السودان في جامعة البحر الأحمر، ولدينا تجربة، لكن هذه التجربة منقطعة النظير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق أمتنا هذه، حبذا كمان الشباب. نحن الحمد لله بناتنا طالباتنا بخير، الخطورة كل الخطورة في شبابنا، فنرجو إن شاء الله الشباب الناس تمشي به من الأمام. وجزاكم الله كل خير. Thank you. شكرا كثير. Thank you. This will be our final question, and then Aisha and I will respond to the gentleman's comment, and then we'll close this session. Please. شكرا جزيلا للتوضيح مداخلة الأستاذ من الصين الدكتور فهد السنيدي جامعة الملك سعود. مداخلة الأخ الكريم من الصين يبدو أنه لم ينتبه جيدا للعرض. هي الحقيقة لم تقل أي واحدة من الأخوات هذا الكلام، هي عرضتها من قبيل الأثر الفكري السيء الذي تسعى هي ومثيلاتها لمحاربته، فيبدو أن ملاحظته ليست في محلها. أشكر الجميع. كان بودي عائشة وآمنة وآية، أنا لا أرى جيدا، بودي أن أسمع تجاربكن أنتن في مواقع التواصل. هل قمتن بشيء من هذا؟ الذي عرض للعلم هي مشاريع فردية وليست جماعية. ما يقوم به الدكتور مصطفى أو ما يقوم به الشباب في جدة هي مشاريع فردية، أفراد. نحن نريد أن نسمع تجاربكن. شكرا. Thank you so much, sir. I think that's a very important comment. The best way to learn something is through personal experience. So hopefully one of the girls can address that for you. Sorry, just to conclude, going back to the gentleman's comment in the front, talking about balancing pessimism and optimism through social media. I think what I find being an Australian Arab, the difficulty is balance. Sometimes we want to respect freedom and individualism of all people across the world, particularly when we come from a particular faith. We learn that all people are one, and we all come from the same source, and we try to respect that as much as possible. The difficulty then is when violence erupts out of thoughts of freedom, or this infringes on other people. We might then end up with a situation like atheism, which is a topic that Aisha addressed. So, Aisha, do you want to make a particular comment about that struggle to balance? رد على السؤال. هو التطرف والتعصب والتشدد دائما ينتجون إلى أن الواحد يحاول يبعد عن اللي متعود عليه، فنتيجة للتطرف والتعصب لجأ الناس إلى الإلحاد. صحيح؟ لأن أسهل طريقة لأن أنا أتخلص من التعصب والتطرف فأنا أصير ملحد أحسن من أنا أتعامل مع المشاكل اللي قاعدة تصير والانحلال الفكري.
فشكرا. Okay. Thank you, Aisha. Any final comments about your personal experience in social media? Any girls to my right? Perhaps we can take one personal experience from here and one personal experience here to close the session. And it can be something positive or negative, something that you struggled with and you overcame. It's not something that I struggle with, but what I see when we usually get to do projects and we do it using internet. It is like mostly whenever you open internet and you search something, you always find downlinks, which is totally opposite of what you are searching for. It would be something provoking or something that is against. It would be most of something related to like harassments and like you can say about the bullying and the topic that we are having, like social media, which is like spreading inflammatory messages, which I find should be omitted in social networking sites because that would provoke youth. Mostly youth are the ones who use internet in this era, and this would be a source of demotivation, actually speaking. It would like encourage these students to open them, and once they open, they're addicted to it. So I feel that they should be omitted, and this is my personal experience that I have. Mm-hmm. Thank you. Thank you, Bilan. That's a very important issue across the world, I think, harassment and bullying for young people. So hopefully we can use our faith to combat that and our humanity towards others. And when we see people being bullied online, we can stick up for them and hopefully protect them. Great. One final comment? حقيقة هي تجربة بدت بشخص واحد لكنها شملت المدرسة كلها. قبل أن نتجه إلى فكرة حوار الأديان والمشاركة في حوار الأديان، دائما ما كنا نجد العديد من الصفحات التي تحارب الأفكار والمسلمات الدينية التي من المفترض أن لا يختلف عليها اثنين. وكنا كل ما كنا نفعله ونحن لسنا على علم ودراية جيدة كما أتاح لنا المؤتمر هذه الفرصة، كنا أقل وعيا حقيقة بقيمة الحوار ومحاربة هذه الأفكار. كنا نعمل على غلق هذه الصفحات وعمل حملات لغلقها. أما الآن بعد أن تأكدنا من أن هذه الأفكار تعمل بشكل سلبي ضد الشباب وضد الأفكار السوية للشباب وأفراد المجتمع عامة، بدأناها على مواقع التواصل الاجتماعي حتى شمل وضع الواتساب وجميع أنواع التواصل الاجتماعي. وجدنا العديد من الصفحات التي تشوه العديد من الديانات بشكل مبالغ فيه، سواء كانت الديانة الإسلامية أو الديانة المسيحية. لذا عملنا على عمل رابطة بدأت بشخص كما قلت وشملت المدرسة كلها حتى نكملها الآن بالعديد من المدارس الأخرى التي يمكننا التواصل معها عن طريق طالباتها. نرسل الروابط التي تحتوي على تشويه لأي ديانة من الديانات السماوية، ونعمل على غلق هذه الصفحات، لأننا نرى أن الغلق هو ردع لأصحاب هذه الأفكار. فإن غلقت صفحاتهم وإن وضعنا لهم حدا وعلموا بأن ما يفعلونه هو بالشيء الخاطئ، ولن يستمر أحد بالتحدث معهم والجدال معهم بشكل يحول الحوار إلى مشاجرة وعنف وكراهية، إذن نضع لهم حدود ربما تكون حدود ذات أبعاد لكي يعلموا أن ما يفعلونه هو شيء خاطئ. أكررها مرة أخرى أننا بدأناها بشخص وبإذن الله سنستمر فيها لتشمل جميع طلاب المدارس في دولة قطر وفي العالم أجمع. وشكرا. Excellent. Thank you, Aya. Thank you for giving us that example. That's very good. And we're going to close it there. Thank you so much. Thank you. Thank you, Professor Ibrahim Al-Naimi and your team. We thank you so much. And thank you from all the girls for your patience and
listening to all their comments. Thank you. Thank you.